Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and introduce you to Russian culture. In the last modules, you were introduced to the life and works of the prominent authors of Russia from the 19th century. In this module, I will be introducing you to the life of the Russian author Anton Chekhov. Before I read the text, I would like to introduce you to the unknown words and expressions. So pay attention to the new words and expressions. The first one is Bakaleninu lavku. Lavka is store. Bakalenaya lavka is grocery store. So, Bakalenaya lavka, grocery store. Next is expression Tvorческий талант передался. Creative talent was passed on to. Next is dusha, it is soul. Next, содержать семью, support the family. Рукописный журнал, wall magazine, manuscripted magazine. Next is любительский спектакль, amateur theatre. Юмористические рассказы. Humor is humor. From that, юмористические рассказы. Рассказ, you know, is story. So, it is humorous stories. Каторжане is convicts. Впечатление, impression. Next is взять под надзор полиции. Take under the police surveillance. Next one is голодающие крестьяне. Крестьяне are peasants. Голодающие, famished. So famished peasants. Next is лечить бесплатно. Бесплатно, free of cost. Лечить, to treat, to give treatment. So to give free medical treatment. Будильник, alarm clock. Zrитель, spectator. Вишневый сад, cherry orchard. Next is сопоставить, to compare. Now we are going to read the text line by line first. I will be reading every line in Russian and then in English. Thereafter, I will again read it in Russian only so that you can get the feel of it. The title of the text is Anton Pavlovich Chekhov. Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в семье мелкого торговца. Anton Pavlovich Chekhov was born on 17 January 1860 in the city Taganrog in the family of a small trader. Торговец is trader. Отец Чехова, Павел Егорович, содержал бакалейную лавку. Chekhov's father, Pavel Igorovich, had a grocery store. Он играл на скрипке, занимался живописью. Играть на чем? To play an instrument. So on играл на скрипке. He played the violin. И занимался живописью. Did painting. Его творческий талант передался детям. His creative talent, творческий, creative talent, was passed on
to the children. Передался кому? Детям. It is dative plural. Мать Чекова, Евгения Яковлевна, была душой семьи. Chekhov's mother, Evgenia Yakovlevna, was the soul of the family. Душа is soul. В 1876 году отец Чекова разорился. In 1876, Chekhov's father went bankrupt. Разориться, going bankrupt. Из-за этого он семьей переехал из Таганрога в Москву. Из-за этого, because of this, he, along with his family, shifted from Taganrog to Moscow. Жизнь стала трудной, поэтому Чеков рано начал работать. The life became difficult. Трудная. You must be knowing this word, the meaning also. So the life became difficult. Поэтому, therefore, Chekov рано начал работать. Chekov started working early. Когда он учился в гимназии, он давал уроки, чтобы содержать семью. When he was studying in high school, he gave classes in order to support the family. Чтобы in order to содержать семью, to support the family. Уже в эти годы проявился писательский талант Чекова. Already in these years, Chekhov's writing talent was manifested. Проявиться was manifested. Писательский талант, writing talent. Он писал в рукописном журнале гимназии, играл в любительских спектаклях, сочинял юмористические пьесы. He wrote in the wall magazine, the manuscripted magazine of the gymnasium, acted in amateur theatres, composed humorous plays. После окончания гимназии Чеков поступил на медицинский факультет Московского университета. After graduating from high school, Chekov joined the medical faculty of Moscow University. В годы учебы в университете он опубликовал свои первые юмористические рассказы, такие как «Будильник», «Зритель» и другие, под псевдонимом Антоша Чеканте и Антон Че. So, during his studies, в годы учебы в университете, in the university, он опубликовал свои первые рассказы. Опубликовать, to publish his first stories, humorous stories, such as Alarm Clock, Spectator, and others under the pseudonyms Antosha Chekante и Anton Che. Чеков окончил университет в 1884 году. Chekov graduated from the university in 1884. В этом же году был опубликован первый сборник его рассказов. In this very year, in the same year, the first collection of his stories was published. Сборник, collected works or collection. Сборник рассказов, collection or collected works of stories.
После окончания учебы Чехов работал врачом. After graduating, Chekhov worked as a doctor. Кем работал? Работал врачом. Любовь к литературе у Чехова, однако, не уменьшалась, и он продолжал писать. Chekhov's love for literature, though, did not diminish, and he continued to write. Любовь к чему? Love towards what? Love for what? Love for literature, любовь к литературе, love for life, любовь к жизни. So, love plus dative case. He continued to write. Continued, продолжал. В 1886-87 годах вышли в свет сборники Чехова. In 1886-1887, Chekhov's collections or collected works were published. В 1890 году Чехов отправился на остров Сахалин, чтобы на месте изучить положение каторжан, условия, в которых они живут. In 1890, Chekhov went to Sakhalin Island in order to study at close quarters the situation of the convicts. Каторжане is convicts. Условия каторжан, the situation of the convicts, the condition in which they lived. На основе впечатления он писал «Остров Sakhalin». Based on his impression, he wrote Sakhalin Island. Впечатление is impression. За это писатель был взят под надзор полиции. I have given you the expression взят под надзор полиции was taken under the police surveillance. For this, the writer was taken under the police surveillance. В 1892 году Чехов активно участвовал в организации, которая помогала голодающим крестьянам. In 1892, Chekhov actively participated, активно участвовал, actively participated в организации, in an organization, которая помогала, which helped голодающим крестьянам, the famished peasants. Помогать кому? Он тогда переехал в село Меликово, бесплатно лечил крестьян, строил школу, дорогу. He then moved to the village of Melikova. Selo is also village. So he moved to the village, Melikova, gave free medical treatment to the peasants, built a school, road. В это время он писал произведения, такие как «Палата номер 6», «Дом с мезонином», «Дядя Ваня» и многие другие. During this period, he wrote literary works such as Ward number 6, The House with the Mezzanine, Uncle Vanya, and many more. Скоро Чехов стал жертвой туберкулеза. Soon, Chekhov became a victim of tuberculosis. Жертва, victim. So, врачи советовали Чехову переехать в Крым. The doctors advised Chekhov to move to Crimea. Советовать кому? To advise whom? Советовали Чехову. В это время пьесы Чехова «Чайка», «Дядя Ваня» шли с большим успехом
в Московском художественном театре. At this time, Chekhov's plays, пьеса, пьесы, play and plays. So Chekhov plays Chaika, the seagull, Dядя Ваня, Uncle Vanya were running successfully, шли с большим успехом, to run successfully. He was running successfully at the Moscow Art Theatre, Московский художественный театр. В 1900 году театр приехал в Ялту, чтобы выступать перед больным автором. In 1900, the theatre came to Yalta to perform in front of the ailing writer. Перед больным автором, in front of the ailing writer. Актриса, которая играла в его пьесах, Нипер, стала женой Чехова потом. The actress who played his plays, Olga Nipper, later became Chekhov's wife. Чехов женился на ней в 1901 году. Chekov married her in 1901. В 1903 году Чехов написал в Ялте свою последнюю пьесу «Вишневый сад». In 1903, Chekhov wrote in Yalta his last play, The Cherry Orchard. В мае следующего года он тяжело заболел и поехал в Германию, чтобы лечиться. In May of the following year, he became seriously ill and went to Germany for treatment. Там он умер 2 июля 1904 года. There he died on 2nd of July 1904. Рассказы Чехова популярны по всему миру. Chekhov's stories are popular all over the world. Их сопоставляют с рассказами Мольера, Тагора, Премчанда. They are compared to the stories of Molière, Tagore and Premchand. Now I will read the text in Russian only. Please listen carefully. Anton Pavlovich Chekhov. Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в семье мелкого торговца. Отец Чехова, Павел Егорович, содержал бакалейную лавку. Отец играл на скрипке, занимался живописью. Его творческий талант передался детям. Мать Чехова, Евгения Яковлевна, была душой семьи. В 1876 году отец Чехова разорился. Из-за этого он с семьей переехал из Таганрога в Москву. Жизнь стала трудной, поэтому Чехов рано начал работать. Когда он учился в гимназии, он давал уроки, чтобы содержать семью. Уже в эти годы проявился писательский талант Чехова. Он писал в рукописном журнале гимназии, играл в любительских спектаклях, сочинял юмористические пьесы. После окончания гимназии Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. В годы учебы в университете он опубликовал свои первые юмористические рассказы, такие как «Будильник», «Зритель» и другие, под псевдонимами Антоша Тиконте и Антон Че. Чехов окончил университет в 1884 году.
В этом же году был опубликован первый сборник его рассказов. После окончания учебы Чеков работал врачом. Любовь к литературе, однако, не уменьшалась, и он продолжал писать. В 1886-1887 годах вышли в свет сборники Чекова. В 90 году Чеков отправился на остров Сахалин, чтобы на месте изучить положение каторжан, условия, в которых они живут. На основе впечатления он писал «Остров Сахалин». За это писатель был взят под надзор полиции. В 1892 году Чеков активно участвовал в организации, которая помогала голодающим крестьянам. Он тогда переехал в село Меликово, бесплатно лечил крестьян, строил школу, дорогу. В это время он писал произведения, такие как «Палата номер 6», «Дом с мезонином», «Дядя Ваня» и многие другие. Чеков стал жертвой туберкулеза. Врачи советовали Чекову переехать в Ялту, в Крым. Пьесы Чекова «Чайка» и «Дядя Ваня» в это время шли с большим успехом в Московском художественном театре. И в 1900 году театр приехал в Ялту показать больному писателю его пьесы на сцене. Актриса, которая играла в его пьесах, Ольга Мипер, стала женой Чекова потом. Чеков женился на ней в 1901 году. В 1903 году Чеков написал в Ялте свою последнюю пьесу «Вишневый сад». В мае следующего года он тяжело заболел и поехал в Германию, чтобы лечиться. Там он умер 2 июля 1904 года. Рассказы Чекова популярны по всему миру. Их сопоставляют с рассказами Мольера, Тагора, Премчанда. Now let's discuss the question answers. Когда родился Чеков? When was Chekov born? Чеков родился 17 января 1860 года. Chekov was born on 17th of January 1860. Что вы узнали об отце Чекова? What do you have come to know about Chekov's father? Отец Чекова, Павел Егорович, содержал бакалейную лавку. Father of Chekov, Pavel Егорович, had a grocery store. Он играл на скрипке, занимался живописью. He played the violin and did painting. Под какими псевдонимами писал Чеков? Under which pseudonyms Chekov wrote? Чеков писал под псевдонимами Антоша Чеконте и Антон Че. Chekov wrote under the pseudonyms Antosha Chekonte and Anton Che. Почему Чеков отправился в Сахалин? Why did Chekov go to Sakhalin? Чеков отправился на остров Сахалин, чтобы на месте изучить положение каторжан. Chekov went to Sakhalin in order to see the condition of the convicts. С рассказами каких писателей сопоставляют рассказы Чекова? Рассказы Чекова сопоставляют рассказами Мольера, Тагора, Премчанда,
Вы знаете, кто такой Молер? Молер – известный французский писатель. Тагор – это Рабиндранат Тагор, наш национальный поэт, писатель. Премчанд, Мунши Премчанд, тоже очень популярный, очень знаменитый писатель. So, today we read the text on Chekhov, and I have given you few new expressions and words. You should revise them and please read the text thoroughly. Let's pay attention to the main points in the text. Чехов родился в Таганроге. Отец его был торговцем, но он и занимался живописью и играл на скрипке. Вот талант отца. Чехов увлекался литературой рано в жизни. Когда он учился в гимназии, он писал юмористические рассказы, пьесы. В университете тоже он писал юмористические рассказы. Писал в начале жизни он под псевдонимами Антон Чеков-I и Антон Че. Его рассказы, как будильник, зритель все знают. После этого Чехов учился на медицинском факультете. После университета он даже работал врачом. Но любовь к литературе у него остается. И он продолжал писать. Даже вышли в свет некоторые его сборники. Чехов думал о народе. Он отправился на остров Сахалин только для того, чтобы посмотреть, в каких условиях или в каком условии, в каком положении живут каторжане. И на основе того, что он видел, он писал «Остров Сахалин». Его пьесы, которые он писал в дальнейшем, стали очень популярными. Их ставили в Московском художественном театре. Чехов женился на актрисе, которая играла в Московском художественном театре. Умер Чехов от туберкулеза. Он самый известный писатель России. Его рассказы сопоставляют рассказами Молера, Тагора, Premchanda. Dear learners, today we have discussed the text where you have learned about the life of the great Russian writer Anton Chekhov. I hope you will like this module. We will be discussing about his work in the next module. Thank you.